Bismillahirrahmanirrahim. All praise be to Almighty Allah. Dear Dr. F. Masood Ahmed, dear Mrs. Mushira Banu, Assistant Professor of Chemistry, my dear student friends, a very pleasant good morning. It gives me immense pleasure to thank Dr. F. Masood Ahmed for his marvelous support and encouragement to executing the Zoom meeting as successfully. And I would like to thank my dear Jamalians for your regular response and patience listening. And today we want go for NMR spectroscopy. We know well spectroscopy. We have studied the related part of a spectroscopy like infrared spectroscopy, IR spectroscopy. I mean UV visible spectroscopy. Include a nuclear magnetic resonance spectroscopy also. You know that what is called a spectroscopy. Spectroscopy is a branch of science with studies the interaction of electromagnetic radiation with matter, where the interaction of radiation with the chemical species is measured to obtain characteristics, quality and quantity of the species. You know that spectroscopy can be divided into two different type of a part. One is atomic spectroscopy and another one is molecular spectroscopy. In atomic spectroscopy may be classified as atomic absorption and atomic emission spectral studies. From a molecular spectroscopy, we have studied UV visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance, and mass spectroscopy. Initially, we should know what is called electromagnetic radiation. The electromagnetic radiation is a form of energy that is transmitted through space at enormous velocities. Electromagnetic radiation or light is described by the properties of both waves and particle nature. Wave nature of light means that it is dealing with a phenomena such as a reflection, a refraction, interference, and a diffraction. But electromagnetic radiation is conveniently modeled as waves. An electromagnetic wave is characterized by several fundamental properties, including its frequency, velocity, amplitude, phase angle, polarization, and direction of propagation. So these type of category comprised with a wave number, wavelength, frequency, and also such a part of units interact with this type of spectral studies. After that, individual spectral studies have different type of regions based on wavelength, wave number, and frequency part. Now we want to know the nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is an important analytical tool to elucidate the structure of the organic compound from H1 and C13 NMR spectroscopy. We want to study the nature of hydrogens and the nature of carbon skeleton respectively. When a low energy radio wave interact with a molecule, they can change the nuclear spins of some elements, including hydrogen, carbon. We should know the nuclear magnetic resonance spectroscopy is based on the measurement of absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region of roughly nearly 4 to 900 megahertz, 900 megahertz. You know that this NMR spectroscopy completely absorption of electromagnetic radiation. Already I told that what is called electromagnetic radiation. In order to cause nuclei to develop the energy states required for absorption to occur, it is necessary to place the analyte in an intense magnetic field. What is called a nuclear magnetic resonance? Nuclear magnetic resonance spectroscopy involves the interaction between an oscillating magnetic field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of the hydrogen nucleus or some other type of nuclei when these are placed in an external static magnetic field. You know that
The sample absorbs electromagnetic radiation in radio wave region at different frequencies. Since absorption depends upon the type of protons or certain nuclei contained in the sample. For example, hydrogen also have proton. Include the carbon not, I mean C12 not active in NMR spectroscopy. That's only we want study the NMR spectroscopy for C13 only, because of the C13 have one excess of a proton. That type of a proton only absorbed with the electromagnetic radiation, then only it may provide the signal. You know that it is used to study a wide variety of nuclei such as hydrogen, carbon 13, nitrogen 15, fluorine 19, and phosphorus 31. Nuclear magnetic resonance measures the absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region. The NMR was first experimentally observed by Bloch and Purcell, and they have received a Nobel Prize in 1952 in the part of NMR spectroscopy. The NMR is routinely and widely used the preferred technique to rapidly elucidate the chemical structure of most organic compounds. We know that we have synthesized the compound. The synthesized compound confirmed with the help of spectral studies. Initially, the IR helped to identify the functional group. Include ultraviolet visible spectroscopy also helps to what type of chromophore, what type of some more groups present in a particular compound. With the help of nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectral studies, from a mass spectral studies, we may identify the exact molecular weight of the compound. Using H1 and C13 NMR spectroscopy, we may be identified the nature of hydrogens and the nature of carbon skeleton. One of the most routinely used analytical techniques, the NMR spectroscopy. This is the history of NMR spectroscopy. The information in NMR spectra, initially we should know how the signals arise in NMR spectroscopy. Then those type of signals are placed in a particular position. This is called a chemical shift. Then those type of signals may be splitted into multiplets with the help of neighboring protons. And then from splitting protons, we may be identified the coupling constant. In this is the basic concept in electromagnetic theory. A direct application to NMR. NMR placed in a magnetic field, and that means all nuclei carry a charge. They will possess a spin angular momentum. You know that individual nuclei carry a charge. In that type of nuclei are placed in a are placed in a magnetic field, then only it may spin. If spinning the nucleus, it may create such a part of one motion, the precessional motion. From the type of one, it may provide such a part of a signal. Initially, it should connect with a spin quantum number. எப்போ spin quantum number, எப்போ spin greater than 0 இருக்கோ அப்பதான் அது NMRல இன்வால்வ் ஆக முடியும். எப்போ ஸ்பின் ஆகும் அப்படின்னா it should have the magnetic energy. அததான் அதை டிஃபைன் பண்றாங்க. எப்படின்னா NMR involves the interaction between electromagnetic radiation, that means oscillating magnetic field of electromagnetic radiation, and the magnetic energy of hydrogen or some other type of a nuclei. அப்போ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஒரு நியூக்ளியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியக்கு என்ன இருக்கணும், நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கணும். அப்போ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி எதுக்கெல்லாம் இல்லையோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன மாதிரி பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு ஸ்பின் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர். யூ நோ தட் த ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர், that means I, is associated with the mass number and atomic number of the nuclei. A mass number and atomic number should be presented as either odd or even. It should not be presented even and even. If mass number is odd and the atomic number also odd or even, the spin quantum number may be represented as a half, 3/2 or 5/2 also. The mass number is even, the atomic number is odd, the spin quantum number is present as a whole number as a 1, 2, 3, 4, etc. The mass number even and atomic number is even.
It not interact with the NMR spectroscopy because of the spin is equal to 0. That's only the carbon 12 is inactive in NMR spectroscopy. We won't study the nuclear magnetic resonance spectroscope in spectral studies for C12 and I mean C12 nucleus. Is it? It is a primary condition to get the signals for individual nucleus. You know that and the circulation of the nuclear charge generates a magnetic moment along the axis. The intrinsic magnitude of the generated dipole is expressed in terms of magnetic moment in mu. The magnetic field produced the circulation electron. It only you know that here. Here it only circulate the type of a part magnetic field produced by circulating electron by the north pole and south pole by a magnetic field. The nucleus may spin. If a spinning of the nucleus here yes. Spinning of the nucleus, the magnetic alignment. In the absence of external field, the nucleus energetically degenerate. There is no any direction. By applying the magnetic field, what I say that it may create the external magnetic field. The external magnetic field may provide such a part of orientation. One is aligned with applied magnetic field or opposed with the applied magnetic field. This is aligned with applied magnetic field. This is opposed with applied magnetic field. If a proton is placed in a magnetic field, it starts precessing at a certain frequency in the radio wave region and thus will be capable of taking up one of the two orientations with respect to the axis of external field. Here, you know that. So this is called a precessional motion. You know that உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா சின்ன வயசுல எல்லாம் பம்பரம் விளையாடி இருப்போம். பம்பரம் ஃபாஸ்டா சுத்தும் போது அந்த என்ன டைரக்ஷன்ல சுத்துதுன்னு தெரியாது. பட் பம்பரம் சுத்து முடியும் பொழுது ஒரு டைரக்ஷன் வரும். ஐ மீன் பாட்டம் பார்ட்டும் டாப் பார்ட்டும் ஆப்போசிட் பொசிஷன்ல இருக்கு. அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் அ precessional motion. அப்போ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணப்படும் பொழுது நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது, ஸ்பின் ஆகுது. அப்படி ஸ்பின் ஆகும் பொழுது ரெண்டு விதமான ஓரியன்டேஷன் சொல்றாங்க. One is aligned with the field, aligned with the applied magnetic field. Another one is aligned with the opposed with the applied magnetic field. இப்போ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வச்சுதான் பின்ன நம்ம கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்ல படிப்போம். ஷீல்டட்னா என்ன, டி ஷீல்டட்னா என்ன அப்படின்னு படிப்போம். பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணப்படும் பொழுது அந்த நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் ஆகும் பொழுது இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வச்சுதான் நம்ம ஸ்பின் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். தென் இதை வச்சுதான் புரோட்டான் அப்சார்ப் ஆகுறத வச்சுதான் சிக்னல் கொடுக்குது சொல்றோம். தென் அந்த சிக்னல் பிரசன்ட் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் என்ன அப்படின்றத எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட். அதான் பொசிஷன் ஆஃப் சிக்னல் சொல்றோம். அதை பின்னே பார்ப்போம். If a proton is precessing in the aligned orientation, it can pass into opposed orientation by absorbing energy from higher energy. இப்போ எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணினா இது என்ன பண்ணுது, அலைன்ட் ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கு. From the higher energy opposed orientation, it comes back to lower energy, aligned the orientation by losing energy. The transition from one energy to another energy, other energy is called flipping of protons அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ here you know that here this is a energy level. The energy level will be splitted as a higher energy level and a lower energy level. There is no applied magnetic field. There is it is a degenerate part. When applying the magnetic field, the energy level will be splitted as a higher energy and a lower energy level. இப்போ எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்றதுனால, எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்றதுனால அதனுடைய ஸ்டேட் என்ன ஆயிடுதுன்னா சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. இதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா flipping of protons அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ it may be changes from one state to another state. From this one we may be specified as the h nu is equal to delta E. The nu is equal to h naught divided by 2 pi. Nu is the frequency in cycles per second or hertz. H naught means that the strength of magnetic field in gas.
then nu is a nuclear constant or gyromagnetic ratio. You know that the energy is required to bring about the transition or to flip the proton depends on the strength of the external field. Strong the field, greater will be tendency of the nuclear magnet to remain lined up with it, and the higher will be frequency of the radiation needed to the flip the proton to the higher energy state. This is called the two energy states, alpha and beta state part. This state created based on the applying the magnetic field. The nuclear spin. The nuclear, already told that the nucleus with an odd number or an odd mass number or atomic number or an odd mass number has a nuclear spin. The spinning charged nucleus generates a magnetic field. You know that, and the spinning of a proton, then loop of current in the bar magnet. The one part is a lower energy and another part is a higher energy. The lower energy part present as a more stable, then higher energy part present as a the less stable category. The magnetic field of spinning nuclei will align either with the external field or against the field. Now only I told that a photon with the right amount of energy can be observed and cause the spinning proton to flip. The flipping of protons based on this, the transformation of energy level. And then delta E and the magnetic strength. The energy difference is proportional to the magnetic field strength. This is present for a delta E is equal to nu h b naught. I mean b naught means that the applied magnetic field. So from this one, the magnetic shielding and de-shielding category we may be specified. But before of that, we should know the number of signals. From a signals, then only we may be provided such a part of a thing. Number of signals means that the number of signals in the NMR spectrum tells the number of different sets of equivalent protons in a molecule. Each signal corresponds to a set of equivalent protons. It may be noted that magnetically equivalent protons are chemically equivalent protons. You know that already told that we got the signals based on absorption of a proton. That the signals may be provided as a different type of numbers. That's only here told that number of different sets of equivalent protons may determine number of signals. Here this is called the number of signals shows how many different kinds of protons are present. Then only the location of the signal shows how shielded or de-shielded the proton is. And then the intensity of the signal shows the number of protons of the type. Then signal splitting shows the number of protons on adjacent atoms. இதுதான் இன்னையோட பிரைமரி பார்ட் இதான் சொல்லுது. சிக்னல்ஸ் எப்படி கிடைக்குது, அந்த சிக்னல்ஸ் எவ்வளவு நம்பர்ஸ்ல கிடைக்குது, அந்த சிக்னல்ஸ் பிரசன்ட் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் என்ன, and then அந்த சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி என்ன, then அந்த சிக்னல்ஸ் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது as a multiplets category. Here here before of that, before the chemical shift, we should know for example and we have taken one example, the methane அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுல 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. என்ன மாதிரி எடுக்கும் பொழுது என்ன மாதிரி சிக்னல் கிடைக்குதுன்னா எதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா புரோட்டானு கிடைக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம H1 என்ன மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மீத்தேன்ல 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு 4 சிக்னல் கிடைக்கும். சிக்னல் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா புரோட்டான் அப்சார்ப் ஆகுறதுனால தான் சிக்னல் கிடைக்குது. இப்போ மீத்தேனை பொறுத்து பார்க்கும் பொழுது 4 புரோட்டான் இருக்கு, 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அப்ப 4 சிக்னல் தான் கிடைக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் விளங்கணும். it may be derived from magnetically equivalence and chemically equivalence part. Magnetically equivalent protons are chemically equivalent protons. எப்போ மேக்னெட்டிக் எப்போ கெமிக்கல் ஈக்குவலன்ட், இப்போ இது ஒரே என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது. 4 ஹைட்ரஜனும் ஒரே கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. 4 ஹைட்ரஜனும் ஒரே கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. அப்போ இதை சேம் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போதான் இதை வச்சுதான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் புரோட்டான் ப்ரொவைட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸ். அப்போ இந்த செட்ஸ் ஆஃப் புரோட்டான் இதை தான் இந்த சேம் என்விரான்மெண்ட். அப்போ இதுல ஒரு செட் ஆஃப் புரோட்டான் தான் இருக்கு.
அப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கிடைக்கணும். ஏன்னா 4 ஹைட்ரஜனும் ஒரே கார்பன்ல இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் சேம் என்விரான்மெண்ட். அப்போ மேக்னெட்டிக்கலி ஈக்குவலன்ஸ், கெமிக்கலி ஈக்குவலன்ஸ். இப்ப CH3 மீத்தேன் பார்த்தோம், அது மாதிரி ஈத்தேன் பார்க்கிறோம். ஈத்தேனுக்கு பார்க்கும் பொழுது ஈத்தேன்ல மொத்தம் 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்போ 6 சிக்னல் தான் கிடைக்கணும். சிக்னல் எப்படி கிடைக்குது? திரும்பவும் நான் சொல்றது என்னன்னா, புரோட்டான் அப்சார்ப் ஆகிறதுனால சிக்னல் கிடைக்குது. இப்போ இந்த 6 ஹைட்ரஜனும் ஒரு கார்பன்ல உள்ள ஒரு 3 ஹைட்ரஜனும் அனதர் கார்பன்ல உள்ள 3 ஹைட்ரஜன் என்னன்னா ஒரே சேம் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த CH3 contains 3 carbons, 3 hydrogens. These 3 hydrogens are attached to the same carbon atom. Another 3 hydrogens also attached to the same carbon atom. So that's only it is present as a equivalent protons. That means same environment of the protons, it may provide only one signal. CH3 CH2 OH அப்படின்னு பார்க்கப்படும் பொழுது இந்த இடத்துல 3 sets of proton இருக்கு. CH3ல 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஆனா இதை எப்படி கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரே என்விரான்மெண்ட்டை தான் கன்சிடர் பண்றோம். CH2ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்போ அங்கேயும் என்ன கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரே சேம் என்விரான்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்றோம். OHல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அது சேம் என்விரான்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்றோம். CH3 CH2 OH, CH3 கம்பேர் பண்ணப்படும் பொழுது CH2 ஓடையும் OH ஓடையும் CH3 இஸ் a different environment. ஆனா CH3 உள்ள ஹைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜனும் ஒரே என்விரான்மெண்ட், அதனால ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும்.